着手款Pi ATM 兑换机在新加坡正式投入使用，让人们可以更加便捷地将快币兑换。Silakan klik tombol subscribe like dan komen. Semakin sini Pi network semakin mantap. Ini adalah Mesin Pi ATM yang telah resmi dioperasikan di Singapur. Mesin Pi pertama di dunia. Secara resmi diluncurkan di Singapur. Meluncurkan orang untuk menukarkan Pi uang fiat. Berita ini menarik dan menyebar ke seluruh dunia. Ini berarti orang akan mudah menukar Pi di tengah mereka untuk menjadi uang tunai melalui mesin penukar ini. Mesin ATM ini memiliki fitur yang sederhana dan mudah digunakan. Pengguna hanya perlu mengikuti perintah dan memasukkan ATM Pi Mesin untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Pada saat yang sama, Mesin ini juga mendukung berbagai penukaran mata uang, sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Proses penukaran yang nyaman. Pembuat mesin penukar ini menjadi alat pilihan orang untuk menangani Pi di masa yang akan datang. Dengan peluncuran pertama di dunia mesin ATM Pi, kita harus yakin bahwa lebih banyak negara wajib akan memperkenalkan mesin Pi ini di masa depan. Ini akan membuat sirkulasi Pi lebih mudah di seluruh dunia. Mendorong peningkatan nilainya di masa yang akan datang. Ini akan menyuntikkan vitalitas baru dalam pengembangan mata uang digital dan memberikan orang cara baru dan nyaman untuk transaksi mata uang.